नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीक तुमकां येवकार. आज आमी जो विशय तुमचे मुखार हाडटात तो सारको साश्टीतल्या काळजातलो आनीक त्या हाजेर आमकां भासाभास करपाक राधाराव ग्रासियस हाजीतल्यान म्हाका दिसता बरो आनी कोण मेळटलो तुका येवकार. दोतोर म्हाका मातसो सब्जेक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणून तुका आपयला. म्हाका एक सांग, सद्याक आतां आमी घेवपाक दोन सब्जेक्ट. वन इज सद्याक जे हाऊसी ज्यो आतां मोठ्या प्रमाणाचेर जातात त्यो ताजेर आयिल्ले आमचे बॅन. आनी सेकंड थिंग इज दीस सद्याक आतां टॅक्सीचो प्रॉब्लेम इन कोस्टल बेल्ट वाडपाक लागला. सो दोनूय एक एक करून आमी घेवया. पयलीं म्हाका जाय ते सद्याकचे हाऊसी बी ज्यो आसा सुरू जाल्यात म्हणजे ताजेर बॅन आसून पसून काल इस्टरा दिसा 3 कडेन जाल्यो. सारके इतली बॅन केले तांकां कितें वरां बिरां म्हणटा तरी आसून 3 कडेन जाल्यो. सो हय, सो कितें दिसता तुका दीस इज बॅन एंड दॅट हाऊसी एंड इतले गोंयांत मरे सुशांत कितें आसा, बॅन पेपराचेर आसता. ओके. आनी चलता ते दुसरे. फॉरगेट हाऊसी मडका बॅन आहा न्ही गोंयांत न्हू. Within 50 meters of police station in every village, मडके घेतात. सगळे घेतात. So therefore ban म्हणतो जालो पण चलता ते दुसरे. बुल फायट्स बॅन आसा. सगळ्याक बुल फायट चलता. सो पुलीस स्टेशना कडल्यान 50 मिटराचेर चलता. सगळ्याकूय चलता. हे बॅन घाता ते फकत पुलिसांक पयश करपाक बऱ्या पडटा. ओके. As a lawyer I can say that every citizen will agree with me. बॅन गायलो पुलिसांक गेले इवन हाऊसिंग भितर द रेट वॉज आय थिंक द अपर एरिया 60, लोअर एरिया 40. I see. So the enforcement is like that. This ban घाताय ती फकाण जाले आनी आख्खे सिस्टम फकाण जाता. The government is serious in banning housing. They must first enforce the ban on matka. Enforce it. Okay. Enforce the ban on bullfights because there is a ban. Or lift the ban. See, as a citizen, it's difficult for me to accept that there are bans, and despite that, things go against that ban publicly. So if you can't enforce it, lift the ban. Okay. Allow bullfights. Allow matka. And allow housing also. Okay. See, what happens with housing? I have grown up watching houses from my youngest day. Every feast, every mela, these houses take place. But then the stakes are low. Usually a coupon was sold at say 5 rupees, 10 rupees. And maybe you will get 1,500 rupees. It went on. 10,000. And in more recent times, housing had become very important at football games. You see, I'm getting Sashtiche Khabari football tournament. And they एक match housing विकता. Interval housing draw जाता. आणि क्लबांक तेजे कितें पयशे येताय तेजेर फुटबॉल चलता. सी आय थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज व्हेरी वंडरफुल वे दॅट पीपल कॉन्ट्रिब्यूट. आनी क्लबांकूय फुटबॉल चलोवपाक मेळटालें. आतां सडनली कितें जालें, सडनली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाऊसी बिकेम कमर्शियल आनी 15 लाख 20 लाख प्रायज दिवपाक लागले. ऑब्वियसली दॅट इज अ टायम पुलिसांचे गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडले. इतले लोक पयशे करता आनी आमकां कांय ना. दिस इज आय थिंक द वे इट हॅपन. सो दे हॅव कम अप विथ द बॅन. सी म्हगेर चोप म्हळ्यार हें हाऊस इतली वर्स चलपाचें. तुमी कांय केन्ना बंद करूं ना. ओपन चलता. वेदर इट इज गॅम्बलिंग ऑर नॉट वील डिस्कस लेटर. गव्हर्मेंट शूड हॅव थॉट ओवर इट. बाबा आमी बॅन करताय कितें एक प्रॉब्लेम जालो जाय तो. सी इन इंग्लीश देर इज अ सेइंग थ्रोइंग अ बेबी आउट विथ द बाथ वॉटर. उदक नावल्या भुरग्याक उदकूय भायर उडयलें. तसल्यो ह्यो खबर जाले. हाऊसी चलता न्ही आनी लोकांक बेनिफीट आहा. क्लब चलयता सगळे क्रिकेट फुटबॉल कितें चलता थिंग चलता. सो देरफोर गव्हर्मेंट शूड हॅव ब्रॉट इन रेग्युलेशन. वन्स यू हॅव रेग्युलेशन हाऊसी कुड हॅव बीन परमिटेड. कळना तुका. पूण ते सगळे हाऊसी बंद करून उडयला आनी त्रास करून उडयलो. दोतोर आमगेलो GFAचो प्रेसिडेंट कायतन फर्नांडीस ताणें हें केल्लो की this housing mafias are involved in this game. So do you agree with this? Means हांव त्यो तुगे फुटबॉलाचे आसता म्हणना ह्यो आतां व्हडल्यो आहा जातात त्यो. नो कितें आहा हें हाऊसिंग माफिया कितें आय हॅव नो नॉलेज ऑफ दॅट. कित्याक हांव तितूंत वचना. नाव इफ कायतान ऑर पेद्रो ऑर सांतान सेज इट इज देयर then go get information also. Okay. Mujan kai sangpa जायना. But I don't think there was a mafia
मुगेल भाशेन ते सगळे कितें जालें एक पाटी दिश्टी दोड घडले बाबा एशी एक तीन कुपन्स ते 1000 रुपयान विकता आणि 5000 6000 लोक येता सो जाय ते पयशे येता सो प्रायजूय मानी सुबेज येता ते एक पाटी स्टार्ट जालें ते जाय 10 कोटी लोकांनी केलें माफिया गरज ना थिंगा बिकॉज इट वॉज बीइंग डन विदिन द लॉ माफिया मोठे इलिगल आल्यार चलता आज चललो जाल्यार माफिया जातली बिकॉज देर इज अ बॅन when it is lawful there is no question of housing, there is no question of mafia. तर अनेक हे पळयला की सगळे हे जाले हावजी जाल्यार त्यो एक आक्षी सोडले नॉर्थ गोवान खंयच जावंक ना ओन्ली साऊथ गोवान स्पेशली सालसेत देन समाव केपें आनी कुर्शोरे एंड वन और टू शोज एट सांगे सो हे साश्टीक आनीक आमगेले मुरगांव ती सायड हे कित्याक इतले हे नो चड पयशे तेच ना तें कितें पण स्टार्ट जाता एक कडेन जाता हें आतां साश्टी जालें देन इट स्प्रेड्स आउट मॅन कितें जालें एक मारगांव जालें गांवां वयता अशें करून ते मागीर नॉर्था पावता आगची पावलो म्हणटा आगची पावला आगची सून गोवेल पावतलें तितून पेडणे पावतलें यू सी सालसेत पळय आसा ती इट इज मोर फॉरवर्ड एरिया यू नो एवरीबडी नोज इट कोण केलें न्ही आय डोंट सी एनीथिंग रॉंग विथ दॅट हावजीस अंटील दॅट पॉयंट ऑफ टायम वर नॉट इलिगल So someone took advantage and did that. आत लेगून मरे याने आत बंद केलं दर्या. You see how the gambling केन्ना जाता. When you put money for stakes, म्हणजे तू 5 रुपये घाता 100 रुपये येतले म्हण. फ्री हाऊस केली जाय तो फ्री हाऊस केल्यो तुका गॅम्बलिंग जायना. फ्री हाऊस म्हणल्यार कितें करता बेश्टे कुपन डिस्ट्रीब्यूट केले आनी कोणाक प्राइज दिली आनी पयशे मेळटा प्राइज कित्याक म्हणटा ते नो सी आय विल टेल यू आत विलेजीन कितें जाता स्पॉन्सर फुटबॉल टुर्नामेंट करता दे विल एप्रोच सुशांत म्हणटा 10,000 रुपये प्राइज आपण दिता सो क्लबाक प्राइज मेळ्ळ्यो क्लब कॅन गिव फ्री फुटबॉल गेमीचे कमर्शियल ना कमर्शियल लेगून सांगतो का आय विल टेल यू हाऊ यू कॅन डिफीट देम अंडर दीस यू सी फाल्यां आमी बीट शो कोताय हुंय आयल एक बीट शो केलो आनी बीट शोक तूं तिकेट घाता 1000 रुपये तिकेटीक कळ्ळें आनी तूं तिकेटीक गव्हर्मेंटाक पयशे कितें लागू ते दिता कितें एंटरटेनमेंट टॅक्स बी सगळो भरलो आनी तूं तिकेट काड तेज बरोबर एक कुपन दिता फ्री म्हूण हावजी कुपन दिता तुका समजलो एंट्री इज बेस्ड ऑन युअर तिकेट आनी बाय इंटरवला तूं हावजी कोता आनी प्राइज दिता कोणाचें मन करून जाता coupons are given free. Ticket is for entry. You understand what I'm saying? So gambling what is the definition of gambling? See, as far as I can see, the Prevention of Gambling Act 76 or something. Where you stake money, where skill is not involved. Call to call. Skill is not involved. म्हणजे number काढले नंबरांचे लाखाचे जाता. So such games गडगडो जावं हावजी धरतूं where you pick up a number and that number determines your winner. Such things are called as gambling. Public means it is gambling because you are not earning through skill. So technically, housing may be gambling. Technically, I would think so. But then Goa government has no business to call it gambling. You have regularized gambling with casinos. That is officially gambling, man. And for crores of rupees. It is recognized. No. Even lotteries, by that way, it's a gambling. Correct. Lotteries also. So therefore, मगेल म्हणणे कितें की बाबा तुम्ही कॅसिनो रेग्युलरायज केलें न्ही हावजी कराय यू चार्ज युअर फीस अरे लोक तर हावजी वयता यू सी हावजी कितें एडवांटेज जाण मरे तो मोडको बॉम्बे जाता तो हिंग नंबर येता जायत भाशेन आयकूं येता तेच केलें म्हूण सो द कोण पळय गॅम्बल कोता तें कांय दिसपणां कितें जाता तें नंबर येयलो तो चलता हावजी कितें जाता तुमी हावजी 5000 लोक एकठांय जाला थिंगा तूंच नंबर काडटा देर इन युअर प्रेझेंट नंबर्स आर टेकन आउट आणि देर यू कॅन सी द विनर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस आणि त्या जगात पयशे घेता आनी वयता तुंगा तसो गडगड्याक नो गडगड्या जाता आय एग्री विथ यू गडगड्या जाता सो सिन्स यू हॅव रेग्युलरायज कझिनोज since in Goa gambling is not an offense when you pay money to the government, why don't you regularize housing also? Why this ban? Are club ambi paise yeta nahi, so you regularize it, you put your tax, so much of tax, so much of regularize it, have rules and do it openly.
I would. So तू म्हणते जर रेग्युलेशन आल्या जाल्यार that problem will be solved. So do it regularize it. तर तुझ्या आनीक तुझ्या फेसबुकाचेर हे काडिल्लो की जर हे करता आमगेल्या हावजी जर करता जाल्यार आमगेल्या गणेश चतुर्थीक जे कुपन्स आहात why they are not illegal? No, I am not saying why they are not illegal. That issue has not risen as yet. Yeah. You see, under this notification, even those Ganesh lotteries at Kepion or wherever are barred as far as I can read this. It's very clear. It says it has come to the notice of the undersigned that certain illegal gambling activities, including but not limited to Housie and other unauthorized gambling activities, are being organized in various parts of South Goa. And therefore, as per the provisions of the Public Gambling Act 1976, such activities are cognizable and punishable offences. The Act prohibits the operation and maintenance of common gaming houses, as well as gambling in public or private places, without lawful authority or license. So this is where the issue comes. Okay. Now, under this, in Ganesh, it has been going on for many years. So, as of now, under this notification, it is illegal. But they say if you do it without license, it is illegal. Issue them license. See, those people who are doing these Ganesh lotteries, issue them license. I don't think anyone will object. Likewise, issue license the houses also. Everything will be fine. You will get revenue also. Revenue will come and everything will be upfront. Income tax also will be payable. Okay. Do that. Because you can't control it. Otherwise, it's only the police who gain. Things will happen. Police will make their money as they do in bullfights, as they do in Matka. Here also that पयली तांगे रेट आशिल्लो 60,000 आशिल्लो मागीर पेपराचे बी बोवाळ जाता की 1.5 लाख जालो. तो साश्टी खातीर आनीक तितलोच इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा दिस टॅक्सीज. सद्याक आतां पयलीं ते आमचे गोवा मायल्स तांकां हाडयताले आतां प्रायवेट टून बसून जर खंयच्यानी टॅक्सी हाडपाक जाय पयर एक युकेचे फॅमिलीक दॅट इज बीन व्हायरल ताचे फाटल्यान मागीर वारका परत बोवाळ जालो. कितें दिसता तुका हो ट्रेंड कित्याक लागून? पयलीं म्हणटात तूं वारकाचे हांकां वारकेचेच व्हरपाक जाय केळशेचे हांगा केळशेच्याच हांगा व्हरपाक जाय ही हे आसा बींग आमकां आमची टुरिजम स्टेट हे आमकां परवडटा काय म्हणून ही एटिट्यूड ना. पण हो इश्यू मरे आतां आयजू जावं ना तितलो तेंप जालो. And this is going on under Congress government and under BJP government. Because the government is failing to act. The Motor Vehicles Act clearly provides that rickshaws and taxis must be metered. Law provides. म्हणजे मीटर फाल्यां तर पॅसेंजर गेलो टॅक्सी हेल केली I have to stop the taxi. Then meter तें सिग्नल आहा तो सकयल काडपाक जाय आनी हांवें टॅक्सीन बसपाचें. And to Mako ing song on Solo. Meter will show how much I have to pay. There is no need for a discussion between the taxi driver and the passenger. Everything is fixed. The fare table is also in the car. So that is the way the taxi works elsewhere in the world. Civilized countries have civilized laws. We have the law, but the government is not enforcing it. There are high court orders that the meter taxi should be enforced. But this is not what's happening. Because every taxi driver thinks he is a law unto himself. He quotes whatever he feels he wants. And in the bargain, what is forgotten is taxis are there to provide service to the passengers, not to extort from passengers. So unfortunately, Goa has gained a reputation as having extortionate taxis. This is the reality. Now government is failing to act on it. Now I don't see how. You see, let us say there's a taxi from Varka or Kavilose or Benavli. Now, you Benavli taxi passenger pick up करतो. तुम Banal sonata thank you say from Benavli are taking them to Old Goa. Now you are passing through so many other panchayats. Suppose फाल्या Mazode panchayat balok बाहेर स्वतः Banali taxi यावटे नव्हतो ना. तो Banal गेला Banale बोस. म्हळ्यार झाले. Finally, we are one connected place, no? So taxi driver saying that Banale Varkinche taxi driver Varka Gyapa Mutte, that is absolutely not correct. The taxi drivers are traveling through all the state villages of Goa. If this happens, every village can stop the taxis. Don't come to our village. So this can't be allowed. You see, the other day there was this Varka incident
where some taxi drivers apparently stopped some. Same that UK. Most of those taxi drivers in work are known to me. They often come to me for work also. But I don't think what is happening there is correct. Now let us look at it the other way around. आता हाल्या वारकाचे टॅक्सी ड्रायव्हरान म्हणलें की बाबा वारका गिराक पळय आता हॉटेलान त्या वारकेंचो टॅक्सी ड्रायव्हर घेवपाचो बरें जालें न्ही हाल्या वारकेन टॅक्सी ड्रायव्हराक अरेस्ट केलो ऑलरेडी एक्सटॉर्शनाची केस जावन 3 जाणांक अरेस्ट केले आता बाय दॅट टॅक्सी ड्रायव्हर्स लॉजिक फालकीत जाता वारकेन पडकोण आदवोगाद आहाय ते सांगतले वारकेंकार अरेस्ट केलो जाय तूं तेणे आदवोगाद वारकेंचो काडपाचो हांव थंय थिंग गेलो ते म्हाका अटॅक करतले तुवें कितें येयलो काय म्हणून हें वारके इन्सिडंट आदवोगाद वारकेन जावपा जाय वारके कोण दुयेंत पडलो दोतोर वारकेंचो जावपा जाय यू कांट गो टू गोवा मेडिकल हें जालें ना इफ बाय दॅट लॉजिक सो आय मीन इट इज कंप्लिटली इलॉजिकल वॉट्स हॅपनिंग आता द टॅक्सी ड्रायव्हर्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड आय फुली एग्री बट हे भाशेन न्ही तूं एक विलेज जाल्यार आमगे माजोड टॅक्सी आहा माजोड कारांनी वचपा जाय म्हणून जाता इट कांट वर्क दॅट वे इट इज अगेन्स्ट द रूल्स. The problem is not the taxi driver. The problem is the government. Government or this MLAs who supports, MLAs don't. Government is run by the majority. So the government takes decision. And MLA may say anything. Am I the law if I am MLA? MLA will say anything. Let the government enforce the law. The law is that every taxi driver has the right to make business everywhere in Goa. Okay. Enforce that law. See, because of political reasons, the government doesn't enforce the law. Everywhere, the taxi drivers are affiliated to the local MLA. And these illegalities are protected by the MLAs. But that should not happen now. It's a general public. So, you protect the taxi driver's interest. And see that fares are fixed. Once fares are fixed, when the passenger knows that there cannot be extortion, these things will come to an end. जातले दिसता हे ना जा इतले 20-25 जाले हें चलता मरे करपाक government is not willing to do it. Sadly, the High Court passes orders and then the orders are not enforced. My feeling is that the High Court must now come out of its cocoon and must give government a timeline to enforce the meter, put the meters and enforce them. Otherwise take stringent action against them. तर पण हायकोर्टान आमच्या दिर्याच्या हातूंत भितर पुलिसांक हे केल्ले दिर्यो जाल्यार दॅट द इनचार्ज ऑफ दॅट पुलीस स्टेशन वील बी हेल्ड म्हणून रिस्पॉन्सिबल आनी केसी बसून रजिस्टर जाल्यो अजून कांय जायना. No, but that is why the High Court must call for contempt or whatever and impose fines on the police officers, on the directorate of whatever, on the collectors, Mamladar, or take action that they may be removed, or you can order the government to remove them. Powers are there in the High Court if for failure to execute orders. Why does the High Court not do that? You see, in this problem, the public takes the High Court is becoming a joke, unfortunately. You see, when you pass orders and they are not enforced, public think High Court akit chalta rahe. This is not good for us as a lawyer and as a citizen. See, as a lawyer, we tell clients, we go to the court and fight out a case. But if after the order nothing happens, the court becomes a laughing stock. And that is what is happening in the villages. Matka and bullfight. Court achan kit korpa jata rahe. The court amukle bugle legun madka jata hai. This is what you hear everywhere. So it makes things which cast very aspersions on everything, including the judiciary, which obviously doesn't make any money from these illegal activities. It is the police who make. It is the magistrates who may be making these executive fellows, not the court. But then public impression is a sagle techo manta. Sagle chor. That is why the courts must come heavily on this. I would be happy if courts come down and make an example of a few fellows. Then things will fall in place. So ह्या चर्चेर आमी आमचे डिस्कशन काबार करतात. दोतोर म्हणटा तशें आतां म्हाका दिसता आमगे सगळ्यात गोंय चल्ला जाल्यार कोर्टा लागून चल्ला काय दिसता पडलें कोर्ट कित तरी हे करता आनी एक्झिक्युशन आमगेलें आहा ते जाग्यार पडटा. सो असले हातूंत भितर तूं म्हणटा तशें कोर्टान मुखार येवन हे कितें जर इलिगल चल्ला जाल्यार हे बंद करपाक जाय आनी तूं म्हणटा तशें आनीक हे करपाक जाय जे कोण ऑफिसर्स आहात तांकां पयलीं हे करपाक जाय टार्गेट करपाक जाय तांकां जर टार्गेट केल्यार बाकीचे आपोआप सो हाजेरच आमी आमची भासाभास बंद करतात. दोतोर देव बरें करूं.
आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.